Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse class 7th subject chemistry. Hello children, welcome to our 7th standard chemistry class. We are discussing the chapter 6 physical and chemical changes. In the previous class we have learned about one chemical reaction, that is the burning of magnesium ribbon. Do you remember children? Yes. The burning of magnesium ribbon gives a brilliant white color. Isn't it children? Yes. It's a chemical reaction and also it's a chemical change. In that chemical reaction, a change takes place. The change is chemical change and also it's a irreversible change. Isn't it children? Yes. In this session also we are going to learn about some more chemical changes. Okay, let us see. Okay children, let us learn more about the chemical change by doing one activity. Activity 6.7. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate or blue vitriol or Neela tota. What is blue vitriol or Neela tota children? This is the other name of copper sulfate, because the copper sulfate is in blue color. In about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker, add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. Then what's the color of that solution? The solution becomes blue in color. Yes. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle, because to compare the color of the solution after a change takes place. That's why we should take some solution and kept aside. Okay children, drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. What's the color children? It is blue in color first. After dipping the blade or nail, the solution is in blue color. And compare the color after dipping the nail or blade. Okay. I will show you this in the picture. Okay children. Do you understand the activity children? இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கம்மா, ஒரு பீக்கரில் half a beaker வாட்டர் எடுத்திருக்கோம். அந்த வாட்டரில் ஒரு ஸ்பூனில் காப்பர் சல்ஃபேட் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோடு சேர்த்து டைல்யூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறோம். தென் அந்த சொல்யூஷனோட கலர் எப்படி இருக்குமா, ப்ளூ கலரில் மாறும். ரீசன் என்னென்னா காப்பர் சல்ஃபேட்டோட கலர் ப்ளூ. ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் இருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டியூப்லேயோ ஆர் கிளாஸ் டியூப்லேயோ கொஞ்சமாக எடுத்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். என்ன ரீசனுக்காகனா, இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம்ல, அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா there is a change in the color of that solution. So we are going to compare the color of that solution. That's why we take some solution from that copper sulfate solution. இப்போ கவனிமா, அப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். என்ன ரீசனுக்காகனா, இந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கலரை சேஞ்சை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு அதை செப்பரேட்டாக வச்சுக்கோ. டெஸ்ட் டியூப்பில் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கோம். ரிமைனிங் இந்த பீக்கரில் இருக்கிற ரிமைனிங் சொல்யூஷனில் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு நெயில், ஒரு ஆணி அல்லது ஒரு பிளேடு, யூஸ்டு பிளேடு ஒன்று எடுத்துகிட்டு உள்ளே போட போகிறோம். தென் இந்த சொல்யூஷனை கொஞ்சம் நேரமாக அப்படியே ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு மேலே அப்படியே வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம கலர் சேஞ்ச் பார்க்குறோம். அந்த கலர் சேஞ்ச் பார்த்தோன்னா, கலர் சேஞ்ச் இருக்குமா இருக்காதா? there is a color change. ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, this is a chemical reaction, then chemical change takes place in that activity. I will show you in the picture. Look at the picture children. Do you see any change in the color of the solution? Yes, the color changed from blue to green. Then what is the color of the blade which was taken out from the solution?
Has it changed in any way? Yes, it's also changed. The color of that blade also changed. The changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. Copper sulfate and iron. The change of the color of the solution from blue to green, isn't it children? What's the color change? Blue to green is due to the formation of iron sulfate. What's the product formed here? Iron sulfate. It is a new substance. The brown deposit and the iron nail is copper, and also it's another new substance. Okay children, இப்போ இங்க picture பாருங்கம்மா. ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம்? காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்தோம். காப்பர் சல்ஃபேட் the color of the solution is blue in color. Then இதில் இருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு இதில் என்ன பண்ண கொஞ்சம் பிளேட் ஆர் நெயில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ½ an hour வச்சுட்டு திரும்ப அந்த சொல்யூஷனோட கலர் பார்க்குறோம். there is a change, there is a color change. என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குமா கலர்? ப்ளூ டு க்ரீன், ப்ளூ கலர்ந்து க்ரீன் கலராக மாறி இருக்கு. என்ன ரீசன்மா? பிகாஸ் இட்ஸ் டியூ டு த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் தி காப்பர் சல்ஃபேட் அண்ட் அயன். இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் அயன் பிளேடு போட்டோம் அப்படி தானே, அயன் பிளேடு. ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கும் இந்த அயனுக்கு இடையில் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு. தட் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அந்த கலர் ஆல்சோ கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. என்ன கலரு? ப்ளூ டு க்ரீன் அப்படி தானுமா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு? இந்த பிளேடில் ஒரு ப்ரௌன் டெபாசிட் ஆகிருக்கு. இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் என்னவா மாறி இருக்குமா? அயன் சல்ஃபேட்டாக மாறி இருக்கு. தென் இந்த அயன் பிளேடில் என்ன டெபாசிட் ஆகிருக்கு? காப்பர் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கு. தட் ப்ரௌன் டெபாசிட் இஸ் கால்டு காப்பர் டெபாசிட். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? எஸ். அப்போது ரெண்டு ப்ராடக்ட், நியூ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஒன்று என்னம்மா? அயன் சல்ஃபேட் அண்ட் காப்பர். ஓகே சில்ட்ரன்? Okay children, once again I recall the change. The change of the color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. It's a new substance. Then, what about the brown deposit? The brown deposit on the iron nail is copper. It's also another new substance. Isn't it children? Yes. Okay. Then, let us write the chemical equation for that reaction. That is copper sulfate, CuSO4, which is we have taken in a beaker. Yes, copper sulfate, CuSO4. Then iron, Fe. Here what is iron? Blade. A blade is a iron, or nail or blade. Fe, iron. Copper sulfate plus iron gives iron sulfate, FeSO4, FeSO4 plus copper, iron sulfate plus copper. Then what's the color of the copper sulfate children? It is blue in color. Then what's the color of iron sulfate children? It is green in color. Okay children, in that chemical reaction a color change occurs. Okay children? Okay. Okay children, let us move on to another activity 6.8. Take about a teaspoonful of vinegar in a test tube. What is vinegar children? Already we have learned about this vinegar in chapter 5, acid, bases and salt. This vinegar is a acidic substance. It is acetic acid. The vinegar is acetic acid. It is used as a pickling agent. Pickling agent. And add a pinch of baking soda to it. What does baking soda is children? This also we have studied in this same chapter. The baking soda is a basic substance. What's the name of chemical name of baking soda children? Sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Okay. What will happen by adding these two? What are the two reagents we have taken children?
vinegar and baking soda. Vinegar and baking soda. What will happen after mixing that? Yes. We will hear a hissing sound. Hissing sound. Hissing sound. And see bubbles of a gas coming out. And see bubbles of a gas coming out. Then, what's the nature of that gas, or what type of gas coming out? To identify it, pass this gas through freshly prepared lime water. What is lime water, children? Lime water, that is calcium hydroxide. Lime means calcium oxide. Lime water means calcium hydroxide. Then, what happens to the lime water? What happens to the lime water? The gas turns the lime water milky. Okay, we'll see it. Okay, children. Next activity பாருங்க 6.8. இந்த activity 6.8ல என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல வினிகர் எடுத்துறோம். இந்த வினிகர் ஆல்ரெடி நம்ம acid base saltல பார்த்திருக்கோம். அப்படிதானே? இந்த வினிகர் வந்து acidic substance, that is acetic acid. இத ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துறோம். அது கூட சேர்த்து ஒரு pinch of baking soda போடுறோம். Baking soda நம்ம it's a base. The name of chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. After adding this baking soda, we'll hear a hissing sound. Hissing sound. Okay, children? And when a hissing sound kekko, then bubbles of gas also come out. Gas வந்து வெளியில வரும். Then இந்த gas வந்து என்ன type of gas, or what's the nature of that gas ன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ண லைம் வாட்டர்னா என்னன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, தட் இஸ் சுண்ணாம்பு நீர் சொல்லுவோம்ல, அது இருக்கிற ஒரு டெஸ்ட் டியூப் வழியாக அந்த கேஸை பாஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? தட் கேஸ் turns the lime water milky. அந்த சுண்ணாம்பு நீரை எதை மாதிரிமா மாற்றும்? மில்கி, பால் மாதிரி கலராக மாற்றும். ஓகே சில்ட்ரன்? ஓகே, then we will see in the pictorial form. What's the activity we are doing here is mixing of baking soda and vinegar. Isn't it, children? Yes. Vinegar, that is acetic acid, plus baking soda. What's the chemical name of baking soda? Sodium hydrogen carbonate, which gives sodium acetate plus carbon dioxide plus water. Look at the picture, children. What's the gas formed in this reaction is carbon dioxide. We may conclude that carbon dioxide gas by doing one activity, by passing this gas into the what solution? Lime water solution. Okay, children? Okay, children. This is a activity we have done. What the activity? Vinegar plus baking soda. We mix vinegar with baking soda. Then there will be a hissing sound and you may see bubbles of a gas coming out. Then the gas, we pass this gas through freshly prepared lime water as shown in the figure. What's lime water, children? Calcium hydroxide. What will happen? When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. This is a test which is used to detect the carbon dioxide, presence of carbon dioxide gas. Okay, children? Okay. Okay, children. Let us recall the 3 activities which we have seen from activity 6.6 to 6.8.
we saw that in each change, one or more new substances were formed. Isn't it, children? Yes. In activity 6.6, the ash was a new substance formed when magnesium was burnt in air. Then, what about in activity 6.7? The reaction of copper sulfate with iron produced in iron sulfate and copper. Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. Then, what about in activity 6.8? Vinegar and baking soda together produced carbon dioxide, which turned lime water milky. Isn't it, children? இப்போ நம்ம பார்த்த லாஸ்ட்டு 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிமா? ஃபஸ்ட்டு பர்னிங் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ரிப்பன், அங்கே ஒரு நியூ ப்ராடக்ட். வாட்ஸ் த ப்ராடக்ட்? ஆஷ், தென் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. தென் செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி reaction between copper sulfate and iron. Here the product is the iron sulfate and copper. Then the last activity 6.8, vinegar plus baking soda together produce carbon dioxide. அப்படிதானமா carbon dioxide produce பண்ணுச்சு. அப்போ இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டிலையுமே நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குமா? ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் கிடச்சிருக்கு, நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. So these are all the chemical changes. The changes that takes place in that 3 activities are chemical change. Okay. Then, what do you mean by a chemical change? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. Isn't it, children? First class la adha pathom, ஒரு chemical reaction நடக்கும், அதில் நடக்கக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய சேஞ்ச் தான் chemical change. And இந்த chemical changeல என்னமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஒன் ஆர் மோர் நியூ சப்ஸ்டன்சஸ், புதிதாக பொருட்கள் உருவாகுது, சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? Then the chemical changes are very important in our lives. These changes are very, very important. By what ways these are important in our daily life? Because all new substances are formed as a result of chemical changes. Is it, children? நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் இந்த கெமிக்கல் சேஞ்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த வழியிலன்னு பார்த்தா, நமக்கு கிடைக்கிற எல்லா புது விதமான சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் உருவாகிறது எதனாலனா இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால தான். Then what are the changes which are useful for our daily life? What are the chemical changes takes place? Digestion of food in our body. This is also a chemical change. Then ripening of fruits. Then fermentation of grapes, etc. happen due to series of chemical changes. A medicine is the end product of the chain of a chemical reaction. Then useful new material such as plastic and detergents are produced by chemical reaction. Isn't it, children? Yes. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. That is why we may say chemical changes are very important in our life. Isn't it, children? Yes. Okay. We already seen that, children. In a chemical change, one or more new substances are formed. Isn't it, children? Yes. One or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. What are they? Heat, light, or any other radiation, just like ultraviolet, may be given off or absorbed. In addition to the new products, heat, light may be given off or absorbed. The next, sound may be produced. Sound may be produced. Then a change in smell may take place or a new smell may be given off. There is a change in the smell or the formation of a new smell. Then a color change may take place. Yes, which we have seen in the activity. A gas may be produced. A gas may be produced. In that
activity, we saw these, all of these. Isn't it, children? Yes. In the case of burning of magnesium ribbon, it burns with a bright white color. Yes, it gives a bright white color light. Yes. Then, in the case of reaction between packing soda and vinegar, there is a hissing sound. Isn't it, children? Yes. So, sound may be produced in the chemical change. Then, color change. Color change. In the activity 6.7, we have seen that the color change. Yes, the reaction between the copper sulfate and iron. The blue color solution changed into green color. Isn't it, children? Yes. Then, burning is always accompanied by production of heat. Isn't it, children? Yes. Burning. That's why the burning of magnesium, it gives heat and light, white color, brilliant white color light. Yes. Then explosion of firework is a chemical change. Explosion of firework. Then when food gets spoiled, it produces a foul smell. Is this a chemical change or not, children? Spoiling of food. Yes, it is a chemical change. Then, we must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. அப்படிதானம்மா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய சேஞ்சஸ் பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் fireworks explosion, that is a chemical change. அங்கே என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுமா? ஹீட் அண்ட் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தென் சவுண்டு, தென் அன்பிளசன்ட் கேஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தட்ஸ் வை யூ ஆர் அட்வைஸ்டு நாட் டு ப்ளே வித் fireworks. சரியா? தென் ஃபுட்டு ஸ்பாயில் ஆகிறது, இட்ஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஆப்பில் ஸ்லைஸை கட் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சாப்பிடாம வச்சோன்னா என்னாகுமா? தட் இஸ் அ formation of brown color. This is also a chemical change. Then the change of color in these cases is due to the formation of new substances. So we call it as it's a chemical change. Okay, children, do you understand the chemical changes?